Do you think he will be happy with us? My life. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Um, Fancy Gum Football Fan TV Fan Forum. Ku nekk ñu ngi leen a nuyu seen tur ak seen santa. Di leen welcome back suñ weekly show bi hashtag Know Your Gambian Football. Seen brother la Sana Yafa. Naa ñu ngi try pour connect bu Jallow Fala Boy moom dina host show bi tey incha allah. Also ñu ngi expect the executive director of the National Sports Council, Marcel Mendy, who is going to join us today, for an in-depth analysis of the resource mobilization of the AFCON. We are hoping to have the Minister of Youth and Sports, Mr. Bakari, who has been tied up of late because of official engagements. But notwithstanding, I'm Marcel, who is going to deputize for the minister today, for you share some thoughts, regarding football. Also on the topic today, Lunyo discuss is going to be music, football versus music of the Independence Stadium. The stadium management, canceling, stopping all games that are to be played at the Independence Stadium henceforth, with immediate effect. The reason is the rehabilitation of the ground. According to them, it's in a very bad shape. So some in-depth analysis on that one as well. Then also a league review. Second division's games are on. Then review of Lulu Tamit. Inshallah. Footy, you can expect Footy Danso, former Gambian international, mu join Freiby Tay, to discuss issues regarding the national team. Yeah, I just tried to get hold of Marcel, who came in. Why Moninko, I think he's struggling with a connection right now. Why it's trying to log in again, Yep. Balaa ñoo def dara rek dinañ jaale suñ brother suñ co-panelist bi Habib Fall koo xam ne la tey he lost a very, very important brother, very important person in his life. The Pa Diouf, coach Pa Diouf, nag ku xarañ la nag moom tamit si youth football in Gambia. He has been there for the people of Nyomi, North Bank region, for close to 2 decades, if not more than that. I was very lucky to meet Pa
during my early coaching days back home. But the energy and the love he has for the game was unprecedented. Tey moom moo réer tey, and Habib Pa nekk na koo xam ne si Habib is been a very important person in his life. You know, duñ def dara rek from Gam Football Fan TV ak Forum dinañ ñaanal ku jiitu gi, you know, yàlla xaaje ko ajana ak ñu jiitu ñëpp, di profito rek di jale Habib ak Jane Diouf, the head coach of Sambia Football Club, ak suñ naataangoy coaching fraternity bi, both all the 7 regions in the country, because Pa, it's a household name, you know, in the coaching industry in the Gambia. So it's been a difficult day for us, but li yàlla dogal moom jàmmunul see romba. Dinañ ko ñaanal rek ak ñaanal ñu jiitu ñëpp incha allah rabbi. Yeah, maa ngi try to get hold of Marcel one more time. Mu ngi try to connect, you know, pour ñu mun a start this show. And Footy Danso as well, nge expect to have him sometime in the show. And Sang Mendy. Sang Mendy is a journalist. He known Gambian football. He's been in Gambian football for as long as I know. Very, very effective and consistent person as well, you know, regarding journalism in the country. Why moom tamit dinañ ko am shortly as mu ngi close from work, so dinañ am moom tamit pour ñu mën a seya suñ tot si ak moom, you know. Jërëjëf Laay Koor, Laay ñu ngi laa nuyu, Hamidou Ndongo ñu laa nuyu, Humble Balde ak ñi seetaan ñëpp ñu ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa santa, you know. Ñu ngi leen welcome back suñ show bi nag tey. Comme ni ma ko waxee at the beginning rek, Habib moom dafa, you know, dafa am benn kotaam bu gaañu Pa, you know, sa fele sa ñëw mi, and you know it's been a very sad day for us, you know. Pa Diouf, it's been a sad day for the coaching fraternity, you know. Loolu moo tax Habib mënta ñëw. Xam naa si kanam tamit nañ am Aziz, moom tamit dina join the fray. Ñu recap some of the things that happened during the course of the week. Notably, Pa Modou Jan, the Scorpion national team captain, former captain, who hung his boots. We would not say much on that one because in a fortnight, dinañ am passé boppam si platform bi, like a form of a tribute, you know, and dinañ ko am fii bu soobee yàlla, you know, ñu share thoughts ak you know, ak moom ñu look into his career si Gambian football, and I think we owe it to him, you know, just to make sure that you know, mu play his own part, which he did, and he has served the country to the best of his ability. And in fact, I think he's already earned himself his name in the record books, you know, for many years to come. The first captain to qualify Gambia to the AFCON, and the first captain to lead Gambia from out of the tunnel to the first AFCON ever. It's a remarkable achievement for him and for the whole country. Pa, ñu ngi laa woon a happy retirement, and we wishing you all the best, you know. And
in your new chapter in your life. I'm not a football, then I hang sa butsi rek for the national team, but this is something that's going to continue. Dinañ am Aziz nag si kanam tuuti rek dinañ ko am moom tamit as well. You know, it's gonna be interesting. Marcel, it's struggling, you know, to join conversation with Tay, and the reason why we had him today, and it could have been him and the minister, was we want to discuss the issue of the Independence Stadium and the resource mobilization. But when I spoke with the media officer, we were told the minister had been very busy today. So unfortunately, Marcel Tamit is struggling a little bit with internet, you know, just to join the show. Yeah, Jede. Thank you. Welcome, brother. Siaka Sonko. You know, welcome, brother. And I hope the Independence celebration isn't going to be at the Independence Stadium. Well, those are some of the questions that we have lining up for either the minister or the executive director of the National Sports Council, because they feel with all the achievement we Gambia this 2021 AFCON in 2022, we should have a clear pathway of where we want to go now from here. It should not be like AFCON talk. We want to discuss about infrastructural developments. We want to look up. We want to look at things that we can do to improve, because it's not like everything we have done in this AFCON is smooth as everything. So those are some of the things that we will have to discuss. Gis nañ tamit the Independence Stadium management has also issued a statement to cancel all the games at the Independence Stadium, and dinañ si dugga si loolu tamit shortly rek waaye balaa maa dem rek dinaa bàyyi suñ brother Sang Wisdom Mendy mu nuyu you know, ak fans ak ñoo xam ne ñu ñoo seetaan right now. Sang, welcome. Sang, welcome. Thank you very much, Sana. Naka affaire. Sana, can you hear me? Yeah, I'm not getting you. Sana, yang madiga. Yeah, I'm not getting you. Maybe you can log out and log in again. Probably that would be better if you are hearing me. My struggle na kudigala. It's not very audible. Yeah, you said, and are you really hearing Sang from the background? If you do, can you just give me a thumb up, because I'm not hearing him. It's a small office, so one of my students is bringing it for me. So, lolo tamangi tahawangum si biti. Mane bayal ma login bala ñew. Sang, welcome to the show. Nekulo di ba diga de? Yeah, mala diga loud and clear. Deguma? Mala diga loud and clear. Mangla diga loud and clear, Sang. Yang madiga, but the output is not good. How man does man la so why output be tahu ko bah no that. Yeah, but you're very clear. Everything is loud and clear with you. If I sub voice be munge break. Okay, but I can tell you new set and you get one they are hearing loud and clear. Sana. Yeah, Sang. So you yang madega clearly, right?
Yeah, ñu ngi laa dégg loud and clear. Everybody's hearing you loud and clear. Hello. Right. Yes, sang ñu ngi laa dégg loud and clear. It seems that sang is it's kind of having hard times for mu dégg li ma wax. Yeah, tey moom suma guess it seems that they ñu struggle to hear. Sang sooy déglu rek mun ngaa use an earpiece if you have one. You know, probably the moment they get clearly. You know. Yeah. We can also expect Buba Jallo. As of now, mom, the moment I use earpiece because my earpiece is big like. Okay. Sang yang what dia? Sang. Sana. Yep. Sana neko fako man ñun ñu ngi déggoo de. It's not very audible. Head na suma duggee suma néeg fi la moo tane tuuti daal. Yeah, all right. Because yo ñëppang la dégg loud and clear, but it seems that you're having difficulties in getting me. Yeah, dama la dee dégg de waaye sa kàddu bi daf dee break in between. Daf dee mel ni head na connection bi moo baaxut, I don't know. But mu ngi break daal. Okay, Mangel Lache guy. I'll ask one more time. If the audio of the output it's really clear. You know, if it is clear, just give me a thumb up. Then I'll be able to, you know, continue with sound. All right, sang. Thing lima def moy. I got to give sang another link. Hello, sang. Yo yang ma dégg clearly, right? Yeah, mang la dégg wow. I'm not yow nag soo waxee sa baat bi daf day mel ni lu ku nekk si biir ndox loolu mooy issue bi on my side anyway. All right, mang la yónnee fresh link, so mun nga use link boobu noonu nga seet maybe it will be better. Yeah, so new stream bi ma yónnee nii boobu laa use nii de. Oh, okay. Anyway, mang la dégg loud and clear nag xëy na dinañ ma so loo déggul rek then mun nañ ko pick from there dinaa ko mun a repeat but I just want to sound your opinion. If you can hear me, just let me know. If not, I will try to repeat myself as much as I can. Yeah, luma jota dega si sa wax bi de moy you want to shout my opinion on something. Waaye lu de si des moom dégguma ko de. Right. First of all, sang, you've been following Gambian football for quite a while now, as long as I know you. And
you've been consistently following it, both male and female. Ñu dem si our first AFCON be in Cameroon. What's going to be your overall assessment regarding Gambians' median appearance in the 2021 AFCON? So that's a question. I'm still struggling to hear you clearly. So words it and they break in between. That's the issue. How man does man regular what some voice with if they break mom. Duma de dega. Okay. It's gonna be bad. That they break. Some voice with if they break. So how man does man? So if you ask other people it's not happening like that, then man am problem then. Okay. Am I breaking up? If anybody is listening, if I am breaking up, just let me know. I'm figuring I get Satan. Please Satan, if I'm breaking up, just let me know. Jane, you hear me? Okay. Sanadeguma? Yeah, they said I'm not breaking up, so probably see you all. All right. Yeah, right. I'm not breaking up actually from you said I am okay. So I mean, I think we are having issue with Sang. It's very unfortunate that we just cannot get it. It would have been a very interesting. So Lamin. Hello, Sana. Yes. I can see you guys are struggling. I don't know if Sang is still hearing you, but if I think you should log out and come back in again, please. Maybe Sang is struggling to hear your voice. Perhaps you need to log out and log back in again, please. All right, let me do that right. Yeah, do that whilst I hold this for you. Okay, thank you very much. I will try and see if Sang can hear me. Sang, if you can hear me, can you please come back again? I think the issue should be from Sana's end. Hello, Sang. Okay, in the meantime, I think Sang is on mute. In the meantime, I'll be a content now once again on our platform. Hashtag Know Your Football. In fact, straight talk today. Apologies. We have got some very good guests lined up here today. I think Marcel is on the queue. We have Sang Wisdom Mendy already in. Our apologies to all of you for the technical issues that we are facing at the moment. Alaikum assalam. We are trying to sort that out. Who is that coming in? Invite Sang. Okay. Anyway, we have got a lot to talk about today, but Sana will be hosting. I was struggling today, but unfortunately, I have to come back and try and see if we can set this out, because the show should be interesting today. There's a lot to talk about. The stadium issue. And hi, Sana, can you hear me? Yeah, I'm hearing you loud and clear. I don't know if you can try Sang again. Sang is not hearing me. I'm not sure. Because you guys were all coming loud and clear. Everyone can hear your voice, but he was saying your voice was not coming. Hello, Sang. Hello, Sang. Hello. Yes, sir. Hello. Yeah, it's probably that's the situation right now. But hey, we just got to move on. We just got to move. It's unfortunate that we could not. Yeah, I'm not on one. Sana is Sang is using what's it called? A listening device. What I'm going to do is I'm going to send him a fresh link, hopefully via Facebook, because that's where I have him. If I can send him a fresh link, hopefully that will help. But let me see. Asis is in. But I guess.
Okay, Sana, you crack on. I will try and send Sang another link and see if we will be able to. Right. Aziz, welcome to the show, Aziz. Sana, thank you. Sana, mama wada, mange diga yange wadi. Understand what kan mo guys. Pajuf, you know, Mugi Bara is a very good brother, Abib Fall. You know, and he's also been Warnga is a household name in Gambian football. You know, he's been very, very instrumental in the development of coaches around NBR and his surrounding. You know, he turns out to be a very good brother for Abib Fall. Few days ago, someone manonwa Abib and Panko Colon. You know, more than one page of Mama Colony. You know, Bema and the palm of smoke what I call them, what they did in the credit because we want to you know, Kukumori retay. So Abib follow them. Mota hit Munta Nyosi Sobite. Wow, that's very sad, man. Amen. Habib Mohammed now call after. Message. Wow. Yeah. Wow, man. All right. Ni am problem pour duga ni am problem ñom fana Wow. Love it. Aziz, hanga ñun dara duy work. Do stadium be wo, do nawek wo, do network be wo. Gambia, I don't know what is gonna work. No, ma stadium du ma demba dama ko dugal ci Facebook bi sax. Demba. Dinañ amé recap because bo kana ci lo xamné tay is unfortunate amuñ minister bi Marcel tamit the executive director of the National Sports Council minister bi you know pour mu deputize mom but he was also struggling to join the fray. You know, why duñ def dara rek dinañ am a quick roundup of the second division fixtures and scores, you know, then assist dinañ dugga ci Wahi Stadium because the topic it's music versus football. And I think it's important to recap. You also acknowledge the stadium management be dafa take stadium be for all football related matters. You know, until further notice. You know, lolu bokana ci lo xamne nañ ko wada and how damaging that could be for our national league. You know, in the aftermath of the Gambia's participation in AFCON, where hopes are very, very, very high, confidence are high, nini amna interest put them set and league be, amatuñ put them stadium be set and league be. So if I'm nurone, selun jota ham as of today, the only recognized ground in Gambia to play football is Goal Project La ak Jara Soma. So, Balanyo Dugasi Watan Bobuno didn't go straight to Tuesday, I'm on the water side in the second division. You know, playing against Bombarda. Bombarda won 3-1 in at the Goal Project. Then BK Milan Jam City. It was called off at the Independence Stadium. They were going to light more amut. Tay Wagadugu Immigration. It's a Goal Project B. Immigration won 1-0, you know, and Diba Oil versus PSV Wellingara. Diba Oil in Jara Soma Mini Stadium. Diba Oil won 2-1. This is the second defeat in a row for PSV Wellingara. Carnifing East versus Latakunda United. It's called off because it's supposed to take place at the Independence Stadium. Then Thursday, Jara West versus Before You Kiang, Soho Mini Stadium. Lolo Irregular, that's a LRR derby. I'm telling the United versus Greater Tomorrow. That should be a good game at the Goal Project. Then I'm Gunjur Medical should be 4 p.m. tomorrow at the Independence Stadium. That is called off. Then Friday, Red Hawks versus Young Africans at the Goal Project. As is Independence Stadium, football pitches.
lan nga jàngat si cancellation of all football related matters at the Independence Stadium ba pare tey li gën a funny mooy ñu génne a statement after bi gaay bindee statement démba ne they have called off all football related matters at the Independence Stadium tey ñu ne unless ñoo xam ne dañ ama Independence Stadium bi contract. How do you contract? How do you compare those contradictions? Because number one, money gal linde wani go banya denga. So we ñu fa dé organize program ñoo dé gëna fay xaliss. Ñu fa dé gëna ñu dé fay up to 100,000. Pour gay am stadium bi, pour gay am fa show. So légui ñu la ñoo nax di wax né waaw ñu fi amon ñu sign ñom contract since last year. So I mean ni lan lañu gay bugal la munta xam because of ni jógee si AFCON bi dëkk bi ko kontaan yaakaaroon ne yéen a ngi dem seetaan football nga dem ñu ne la cancel match bi dañoo cancel match suba guddi gars yi ngay am fa programme ñu cancel match suba di following day programme am fa so léegi ñu ñëwaat ñu ne cancel leen gars yi dañoo lifin stadium bi waaye maa la ko wax de programme yi kii nii bi gisul dañ ko fa def gisul programme bi foofu la ko gars yi di defee dañ fa def programme yi gisul te ñeneen keneen na fa def waaye duñ fa play football because of sax man sax sana lu gën duñ fa play football because foofu sax baaxul pour suñu place yi kaay waxante dëgg pitch boobu noonu tamit baaxul sax pour suñu place yi in the first place so loolu noonu dafa mel ni loolu fero sax ko tane so léegi ñi fan lañu gay doo yóbbu te sana billahi wallahi tallahi man gis nga Sénégal bu gay bi ne COP bi dama every day dama dal seetaan gay seen télé yu gay di wax every day ñoom ñu ne bëggu ñoo MVP ñoom ñu ne dañ bëgg a dem ci World Cup bi xëy na dem fa semi final ba final sax because of nu ko gay bëgg a defee moo nekk ne ñoom grassroots xaalis bi ñu am yëpp dañ ko war a dugal ci académique ak ay grassroots ak ay bëggee ay pitis defal seen dëkk bi football bi nekk fu nekk waaye ñun jógee AFCON ñëw ba léegi kenn mënut a seetaan football waaye kale wax ne dëgg kere gis naa ñu dem si ndaa si lifinam bi ndaa tamit after xam naa sana yow loolu nen si ñëw all right amul problème Aziz balaa maa ñëwaat si yow rek sa caméra bi toon ko ñu am full screen because am na ñoo xam ne si télé la ñoo seetaanee so they wanna have a clear view te ba pare yow Aziz sax yow suñ ñëwaatee sa caméra bi nga toon ko taawal ko nii rek dama laa charge 100 krona so from now on yow charge laa def rek yow yaa Habib yow naa la bugg dee charge 100 krona waaw because of kerek yow kerek Lamine ma ko wax rek waaye maa ngi ma tey yow ma mistake waaw wàcce ko tuuti rek ñu mën a jël sa face bi suma face bi ñaar ok jël because Ibu Faye mu ne maa ngi mel ni ko am 50 moom léegi mu am 100 because of problème bu mu indi bu bi because problème yi gaa mi ñoom la no anga Ibu Faye it's unfortunate mënuñoo am Marcel the same day ñu am Ibu Faye moo tax waaye moom is day mu ngi ñëw because moom usually dañ dee am like a conversation regarding national team bi and then league bi balaa league bi di commencé we did and we did talk about these projects and I think it's important ñu amaat ko fii mu mun ñoo jox a progress report of how things are unfolding because it is important to hold them to accountable te moom kenn la ku dul la ko xam ne du dee ragal pour ñu hold ko accountable even though sax dinañ wax what we think is right for Gambian football waaye dinañ try am ko Aziz cancel nañ all the games at the stadium léegi dese nañ benn ground that is the goal project for the first division matches. How damaging this could be to Gambian football at this very moment in time? But Lee,
Lee is this Lee is this dafa di discourage ñu bari ñu amoon yaakaar after AFCON bi ne ñu ngi yaakaar fu mu nekk nii football bi dina dem kanam but lii mu ñëw delloo gannaaw because of man in the first place sax su ma daan xool stadium bi sax su ma daan xool stadium bi sax suma xool bi daf daan jee pour yow pour ñu fa play football so léegi ñu dem to an extent bi nga xam ne fu mu nekk nii sax dañ dem ba amatuñ fu ñëw play benn place lañ am fu ñëw play fu dëkka first division second division ñëpp si góor projet bi leen war a dem play soo gisoon ni ko xam man dama doon wax ne dama bëgg dem Gambia dem play si ligue bi si season bi ak yooyu noonu waaye léegi soo demee Gambia fan la ñoo play fan la ni di play GFF fu mu nekk gars yi wala gën si gars yi wax ak Gambian si it's high time gars yi génn si ñu wax ak nit yi ñu wax ñu lii ak lii moo xam si park si Bakary Jammeh gis naa ko kele si programme bi daal bi mu ngi wax nañu gars yi wax park si fan la park si toolu loolu moo gën ñun ñëpp xam nañu gars yi defaruñ dara bala yow mun nga defar 5 defaral benn mu baax kañ yow oote ngeen defaree ñaar kon dama nekk si benn leen ko dooree waaye mun na jël ngeen da ngeen a songa ay 6 packs suñ defaloon Brikama baax ñu defal Banjul baax nga yow gaa doon a transfer west ay because Bakaw moom gaa ñëma ñu fa dem Bakaw am nañ seen ñax waaye ñoom ñoo ko defaral seen booba GFF dañ demoon dig leen ay par million defuñ ko so Bakaw gaa ñoom ñëma ñu fa dem so léegi ñun naka la ñoo def suñ football bi naka la ñoo def ba xalaataan ne football bi ne ba ñu xalaat ne suñ football bi yow fu mu nekk nii yow mu ngi nekkaat in the right position Sana yaa ngi mute. Sorry, in saying that the make a right position, we need to look at ourselves from where all the problems started. And I think, if I am truthful to you, Gambian stakeholders in full problem with Dore. We think that football is just run because Suma Haritla, Suma Lila, whatever he does, that's fine. And that is what is killing Gambian football right now. If no on the powers, the constitutional powers, to hold people accountable of their deeds, I think it's sad that if those people are not taking up their responsibilities, and that is the club owners. No clubs invest in football. They should have a very important role to play. But it seems like we are not ready. This is what it shows. For example, there is always what we call a miscommunication in the national team, between the national team and the ministry. And I think lolu bokon na ci lo xamne lolu lañ gëna bëgga wax affaire national team bi is not about an individual thing. Te lolu fofu la mujjé man pour man national team bi it should be the last thing last point of discussion, because football amna fu ñoo cycle fu mo doré. We cannot be developing, we cannot say any football we develop if the grassroots, and our league is rotten. How on earth can you say the football is developing? If the grassroots, even the pitches we play football on, are rotten. Lamin, I need you to help me here. Because one, they feel like, we already had a rotten blueprint, whatever you may call it, if there is even one. And then a blueprint on our football. Sana, thank you very much. Sana, today I wasn't even prepared to come on board today, but of course the technical issue, I have to step in a little bit. Dina dem si background binak after, mamun dena isel certain video yo hamne, amna ño hamne ñu ko don share in the stadium. They are really, really disturbing. You cannot even have a look at that stadium. While is very important. Sometimes, I feel like, why are people wasting their time about Gambian football? Because as it is, Luneka, to be honest with you, you start from the ground up.
While the level from the ground, nothing is working at the moment, and that's not good for us. How do we fix this? Man lulula de bopa all the time. It's really, really heartbreaking to see some of the things going on. And I hope, the earlier the better. While Lugena important, Lumagena Bugalifin Moy, we have an issue rising up that we cannot sit down and wait until the last minute. I think we need to start communication. This independent stadium management and the Gizol team nga xam ne ñu ngi ñëw def seen lifin bi seen programme bi on the 26th of February at the Independent Stadium, because there's something happening. I mean, Gizol's team need to be approached and they need to be talked to and of course find a solution ñu gis naka la ñoo mëna sotaatee lii, because remember the Sosola Soul launching album was not long ago. It just happened. And of course, all these people have got their fans. They're all Gambians, but they have all got their die-hard fans. And because the other person has done his show at the Independent Stadium, if the other one has not got the chance to do it, the far is it show. The Independent Stadium management already have seen the stadium standard always have been. In fact, we all know that the standard of the stadium is poor, and there need to be something done before our games in March. So nyom issue a statement. Gizol, the artist, also dropped something on Facebook saying that they are going to do it in the Independent Stadium. From what I read, is like he is challenging the Independent Stadium's management, telling them they close it or not, mine is gonna be there by force. Tahanga I by force I hate you hamne they started ni it don't end well. So I think there need to be an approach to go and talk to these people and see how to sort this. How they're gonna do that, I don't know, but I think there need to be a solution to it. Sana, you are mute. Well, it's going to be very interesting how things unfolds regarding that. And unfortunately, I mean, we had a crunch qualifiers. That's what worries me, Sana, because against Chad. It's Gambian music and it's on the rise. We all love Gambian music. You need Bugan and Gambian music, to go to the next level, and the same as our football. But unfortunately, you an arena or something for music and a different place for football. All we have is the Independent Stadium. So then you want to sit down and see, this is all about Gambia. There can be other places for music, but for football, I don't see anywhere else apart from the Independent Stadium. So I hope, both of them will come and understand, Gambia first, then anything else second. Well, let's see how it's going to unfold. I think the stadium management also needs, we need answers from the stadium management. Why Soccer Hall as is Independent Stadium it's not basically for only football. The whole in ministry it is a combination. It is like for youth and sports, art and culture. They are all under the Ministry of Youth and Sports. So this is a very complicated issue. Man, I am really, really worried if there should be inspectors that should be coming to inspect these pitches before our game against Chad. I am worried the Gambian Stadium could be disqualified if there would be inspector that would be sent to inspect the pitches. Aziz. Wasana wanga diga stadium bi nekkul football rek, but stadium bi football rek. Waaye am nañ basket loon, am nañ tennis loon, am nañ naka la tudda handball. Ñëpp am nañ su loon bi. Lan moo leen fa def daw track and field te daw gëj na am stadium bi daal benn problème moo fa am. Youssou Ndour Wally Seck ST ñooñu concert loolu mooy problème bi, loolu moo la gën a yaxa ñaar bi. Fii nii out ñu fi nekk sax dëgg la stadium bi dem fa def concert, waaye suñu def concert seen yow si ñax yi dafa am lu fa gaay dee teg da nga xam ne da nga xam ne soo defee sax yow doo egga si ground bi. Imagine ground boo xam ne baaxut
ground bi baaxul in general léegi ñu dem defal show nit ñëw ku nekk nit di fa dox di fa sànni ci ngoom di fa sànni lu nekk because people don't care so yow soo ñëwee foofu soo fee am na kerek yow ku doon wax something ñu fa ñu ngi rey kooku kan xaw ma naka la woy kat jëmee kan boobu jógee fa kooku noonu kooku stadium bi nekk ni yow su tawoon rek gaa mun nañ fa yow gaa mun nañ fa ji yow gaa mun nañ fa foofu ay ñax yu bari because of yow li dafa over sad dafa over ñaaw yaa ngi wax ne gaa dañoo ñëw fekkee dañoo ñëw ñu inspect stadium bi ñun ñëpp xam nañ ne su kaafee dañoo inspect boo ne nga ne xaw ma fan la ñu leen play yi ah Sénégal seen stadium bi gaa yi ko ubbi te ko mu ne Sénégal ne ubbi seen stadium bi play fa benn match léegi ne ñu ngi oo Gambie ne kaay leen ngeen play si yaa dem ba seen fu gaa yi dem rek Morocco la gaa yi dem which is very sad imagine jógee si AFCON bi Gambie si wala am home game naka la moo war a mel so ñu bëgg ñu xañ loolu noonu yëpp because of lan duñ dee woon ci dëgga sana lii mooy suñ problème ñun Gambie duñ dee woon ci dëgga duñ dee gën ñu wàññi lan moo xamoon since kañ ñu ngi leen toppa defal leen rénover leen stadium bi defal leen park si ñëpp ñoo ne waaw dina pare tey dina pare ëllëg ana léegi mu ngi nii still now kenn du ñëwee génne si ñëw wax still now. Yeah, but I think Gambian football fraternity we need an explanation from the Gambia Football Federation because tey soo gisee ñu nekk si coono stadium bi yëpp football fraternity bi nekk si coono stadium it's because of the doing of the Gambia Football Federation. It's not because of the Gambia amuñ xaalis boo xam ne mun nañoo defar benn ñaari stadium and li ma si gën a jaaxal mooy they are still muted about all these things ñu ngi noppi and they don't want anybody to talk about it. Sana dogu manale lii sa nekkul xaalis lobby la ñu dem ñu lobby ñu defal ñu stadium bi after stadium bi like name seeg yooyu noonu ñu mun nañoo ñëw dañoo def uti lifin ngaayam uti lobby comme naka def benn sampal ay yow suñ xool boobu noonu seen OIC hall bi kerek ma ne la kerek maa dégg Sénégalais ñu ngi explain naka ñoom ñu ngi Sénégal ñu xalaat ay stadium yu gars yi war a sampaat de ak ay académique yow yu du dee ñun nga xam ne amuñu ñu am benn sax te seetal Sénégal kañ la gars sampaat seen ñoom ñu ngi am nañ Thiès stadium Thiès loolu la gars yi ko renouvelé mu ngi baax gars yi am nañ amitié gars yi am nañ fële bu nekk Dakar Léopold sax yow gars yi am nañ amitié après gars yi am seen stadium bu ES bi loolu su ko gars yi renouvelé rek te bu nekk Dakar gars yi ko liggéeyaat ñun ñu ngi topp ñun benn lañ am mënuñoo am beneen mënuñoo defal bii nii soo léegi ñun yow ko ñun léegi ñun naka ñu oyee suñu bopp ne yow ñun dañoo bëgg a play football ba pare dëkk bi ko wax de wala fu nekk de wala win caat kenn xalaat fan la ñoo play ak caat suñu may de léegi Gambia ak caat fan lañ ko play loolu la wala njëkk a xalaat. Yeah, because nit ñi luñ fail to understand dañ dee xool Independence Stadium bi nii rek gis ñax bi mu ngi green ñu ne ñu ngi liggéey I swear to God soo steppee sa fit on that Independence Stadium bi dañ ñëw ñu jël ko ñu peinture su maaj walee am gars yi dem peinture ko soo gisee si biti nga gis ne ñu ngi ko peinture yow nga fanal lii lu baax la yow nga fanal lu baax yow auto dafa ees yow nga dem nga si daan télé yow nga gis ñax ba nga la gris nga fanal yow mu ngi baax waaye soo fa duggee suñu la passé soo contrôlé booy bi dem fële gars yi la saaga fekk xamuñ ne yow fi nga play baaxul. loolu laa wax ni it's like I don't just understand if our national team how they even cope to play a better football on that pitch because that Independence Stadium pitch is unplayable to be quite honest and pa yooyu noonu ñu ngi fa for the past 6-7 years ñu ngi fa. Sometimes at Payo, Independence Stadium, the grass is all yep pahla sibir. I think that soon renovation, we should put a serious money. I mean, on that renovation, we jail park, we leli ko defanya buba, level ko defanya buba, one it could be playable. Sana suñu munda am ñax nañ dem uti nañ jël xaalis la waxuma dem jël ay $2 million ñu ngi dem uti artificiel de duñ am bu baax nañ dem jël ay 10 ba 15 million
dem artificial bu baax bi nga xam ne dañ ko doon def ci stadium bi na leen mën a saaf 5 ba 10 years ñu gars yi am garantie gars yi am everything waaye soo demee nga dem dina artificial yooyu ñu yóbboon ay ñoom paa yi ab daay yóbbu bigam yooyu baaxut yooyu noonu ay focalage la nañ ne wax ne dëgg na gars yi dem su gars yi bëggee artificial yi su gars yi demoon tey ni ko nañ fa mën a play gars yi seen game bi dañoo leen yow wem set dina artificial bu ees yow gars yi dem def ko fa GFF fu mu nekk nii fekkee ne stadium management bi ak government yow gars yi faran koo def na GFF jël responsibility bi gars yi jël xaalis bu gars yi am ñu dugal ko si football bi xaalis bu ñu jëlee kaaf nañ ko dugal si football bi. waaye Aziz li leer ba leer mooy stadium bi independent Gambia Football Federation amuñ benn doole si stadium bi. Dans tous les bons coups, le centre. ay non loolu xam naa. so loolu dañ war a understand loolu. xam nga loolu naka la ko xamee because of time fa gars amee time fa ñoom si digg ne bu gars amee si stadium bi xam nga time boobu yow gars sampaguñ seen office boobu noonu time boobu yow gars dañ daan fay luwaas every month so stadium bi su gars waree play sax gars yow gars yi am pour fay waaye léegi ñoom naa gars yi dem ñu wax nii because of GFF kenn du wax stadium bi nii de GFF leen ngay wax su baaxutee dañoo ne GFF la so loolu lañ dee wax so léegi ñoom di best nga mën a def yow moo nekk loolu pax yaa ngi nii ñi yëpp mu ngi nii lépp si stadium bu la nii ñu ne de ñu nga xam ne fi leen toog daan génne. Yeah, it's interesting. And right now, what can the GFF say? Because Nisi gonna make the biggest losers are the league clubs. You know how many our league, our national league. I think it's a miscalculation. Malanga Yoka set first division teams to 18 or 16. Ngayoka second division teams to 18. You don't have a proper plan on how to go by that. That is definitely disgusting. Problem bi yëpp moo nekk loolu ñoom noo ne xam nga tamit li la woon ni Gambian si xanaa Gambia dañ bëgg a clear na lii look at the pitch. Just look at the pitch. lii Technician, so come on zoom a little bit. So come on zoom. Let the people see exactly. This is the state of the Independence Stadium right now. yow démon boy dugg nañ gars yi gis living bi stadium bi ñu ne ni stadium la dañ na rek dem peinture ko ni white peinture fu ma waxee am gars yi peinture ñu ne ñu ngi renouveler. Oh my God. yow teams yi comme na ko waxee ñu am teams ñoo war a jóg ñoo xam ne Yeah, everyone, that's basically it's the state of our Independence Stadium right now. And we worried if the inspectors say then what on your Pusetan might be, how are they going to grade? How are they going to rate the stadium? Is it playable? We all have it in front of ourselves here. It is definitely unplayable. We cannot definitely have this as our national stadium. We cannot. Oh, God, man. Wow. bala ma sana di def ma fine. The one I find day. The one I find. As is, yeah, that's how bad it is with us right now. And all we got to do then you want to talk at stakeholders if we look at ourselves and try to engage all the relevant authorities. Because Federation we can more than engage because they have failed Gambian football to the highest degree. They ñëpp mën nañoo dóor firi suñu bagay ñu ñoo qualified Gambian team ñoo qualified the Gambian team. I think it's a shame. It's a shame on everybody just to see our football the state it is in right now. Could you believe we cancel all first division games
that's supposed to take place at the Independence Stadium. Léegi tey su Real di Banjul waxee ne game du am seen lii bi naka la tuddaat sa ground in Basori. Mohamed Jah of Q City that he don't want anything to happen there. So we will be only left with only two playing fields in the whole country. JFF di mu dem ci Mohamed Jah da nga fàtte Mohamed Jah lu ko gaay def Mohamed Jah moom Q City moom Q Cell bu gaay dem ci AFCON bi ñoom duñ dee xalaat moo tax ñu demoon rek ne ñaawoon na ñoom Mohamed Jah garaaw du na fi Mohamed Jah moom Q City bu gaay di fopule foofu il no go area for JFF. Yeah, Aziz maa ngi am sang yaa ma dégg sang yeah, lost nañ sang again. I think is a lot is there that needs to be settled. Even like understand now that we even have bigger problems even with the national team because qualification bonus, bigger agree with the federation. I understand as is that money is not still paid. And then understand now the GFF then engage ministry for that money. You know, Bunko don't jail undertaking be, Bukaba don't jail undertaking, but no, they were not consulted. You know, and I was gonna dig into that issue, putting a fine out to make sure that we know exactly. If we have all these things pending, if we can have all these simple things you have pending, they are unsolved. How do you expect those people to take our resources and put it in a good use? They will never do that because of ñun suñu may la sana billahi wala taala xam nga nit soo leen fekkee ne da dafa ñëw ba ñëwul soo leen ñun dañ jege Sénégal mu tax leen waaye duñ fana ay things dañ war a def foofu noonu dem jàngi foofu noonu because of the things you guys nekk di def ak lu guys nekk di wax yow ñu jógee AFCON win AFCON ñu ngi xalaat leneen di fële dee gaay ne ñoom seen xaalis dem wala ko dugal ci football dem dem ñun suñu gars yi xaalis bi ñu ko dugalaat ci football mu nekk ku nekk ngi toog pour jël xaalis bi guys séeréer ko man dama mënut a understand ñun naka la suñu nit di xalaatee suñu nit naka lañ di xalaatee yow nga da ngaa toog sa kër kiruloo tennis defuloo dara ñu ne moom équipe tennis gars yi sonal si sax soo ñooñu noonu yéen ñu toog seen kër yi yéen ñaa gën a yéen ñaa nekk di enjoy yéen gën a nekk di enjoy ñooñu noonu ngir yàlla ñaan nañ leen léegi paak si last year la nga wax ne dafa pare last year ñu jaa ngi toog ba this year paak sax dañ ba tey paak ñu mel noonu la mel keroog maa ngi gis fii nii naka la tudda keroog Serekunda West gis naa fa ay xale ñu fa am tournament ñu ne under 15 man tamit Gambia lan man su ma amoon suma doom Gambia du play paagi afdaay ay Serekunda East du play Serekunda West man jaral na ma sax yow mu dem play ay Joshua School yow ak ay Danso yow si suuf moo ma gënal yow ñu wane ñu ngi dem play si ay yow ay tof yow ote ñax yi nga xam ne daf laa daañ parce que xam na loolu fa nekk imaginal artificiel tof buñu ko amee dañ ko dee kol di ko daaj ba pare nga def ni yaa ngi tabax loolu moo fa am carrément loolu moo fa am dañ ko dee daaj ay académique dañ dee traîner foofu noonu ba léegi ay Saint Augustine ay Paris am daay yeah Musa Diop is just confirming that dem na KG5 I entered KG5 and I saw nails on the artificial. That's serious. Nails how can the football authority talk seetaan loolu ana Banjul amul sports committee ba da nga bëgg a wax ma wax la ñu nekk sport committee bi Ibu Fay ñoo nekk Banjul sport committee ñoo nekk stadium ñoom Bacha ñu fa ak ñoom Moto waaye fana Moto bay na ñoom Nongo Banjul sport committee ñu fa nekk te Banjul first time maa la ko wax buñ ko UBS dañ daan dem di fay da nga fay 500 play benn match ñaata at la ko gaay def nit yi di fay ana xaalis boobu noonu yëpp
pour ñu wala mëna amaat benen pour way mëna amaat benen tof defuñ ko so légui toog ben loolu noonu tof boobu noonu baaxul man loolu noonu fausse de ma gis ko ma demee Gambia bu ko gaay di defar si laa ko wax gaay may leen lii seen tof bi li baaxul ñu ko doon yoon ñu ko gaay defaree fausse na ko gaay pli daf doon taa Legi, Aziz, what can we do to remedy the situation, especially loo xam ne la lu jëm si suñu National League bi xam nañ ne right now there is a scarcity of football pitches in the country. In your opinion, lan lañ mën a def pour ñu remedy that situation so we can see football teams playing their league games in the next 1 or 2 months? 1-2 months loolu noonu mën nañ ko def sana xaalis am nañ xaalis xaw ma ne abi xaalis beneen kaaf jox xaalis bi gars yi dugal ko fa tof pour nga defal tof mun naa jël 1 month gars yi defal tof bu baax dem jëna tof bu baax tof bu correct ñu isi ko ñu def ko si paak si tof mun nañ ko dem jëna tof bu correct lañ la wax tof boo xam ne dafa baax te mun naa jël gars yi more than 5 ba 10 years dañoo gars yi dañoo am garantie man am na koo xam ne nii wax na ma ne moom isi woo amoon na ay ñoo xam ne nii ñëw mu ne leen ne ñii mun nañoo ñëw defal leen tof comme yu gars yi defar bu ma wax turi kooku mu ne leen yow mu wax ko gars yi after gars yi leen ko waaw rek xam nañu ay tubaab doo ñëw di leen wax ne waa defal ma invoice bi su ko defee mu nekk 10 nga ne ko def ko 20 comme ni ko gars yi defee so gars yi di tuuti sa tool ba ñooy dellu ko yow ko dellu dëkkaan because of ñii su gars yi bëggoon lu baax suñ bëggoon lu baax ñëpp xam nañ lu baax naka leen ko amee quality waaye quantity lañ dem uti quality waaye dañ dem uti quantity te léegi 2 months bari na 1 month su gars yi génnee xaalis mun nañoo am tof bu baax ñu def ko si stadium bi oto ñu def ko si park si ñu am playing ground bu baax loolu moom dafa leer waaye bekkañ ñu ngi wax ne jox nañ kii ñoo war a defaral park si ñoo war a defaral lii ñoo war a defaral lii te ba tey kenn gisul dara kenn gisul dara keroog sama ko waxaw ma kan ma ne leen lii park si bàyyi ko mu nekk suuf sax a gën bàyyi ko mu nekk suuf sax a gën yow moo xam ne yow nga xam ne suuf ngay play waaye dimbale wuñ kenn. So léegi Aziz am nañ problème am nañ issues te issues yi are persistent nekkut benn nekkut ñaar almost Gambia depuis buñ qualify even prior ñu qualified AFCON every week da ngaa dégg lu es every week problème bu es moo de ñëw breaking news bu es moo de ñëw every week problème bu es moo de ñëw from a footballing point of view lan lañ war a def to make sure that ñu génn si situation bi. xam nga time boobu nit yi duñ ko mën a gis Gambia time boobu ko wax yéen a bëgg leen dëkk bi jaama because ñu ngi qualify lu ngay def baax na loolu is not the issue fu mu nekk AFCON bi jeex na ñëpp xam ne yow AFCON bi one month la te lu nekk si kanam moo ëppa AFCON bi fu mu nekk passé na tant sant nañ yàlla dem nañ fa am nañ very good AFCON léegi after AFCON bi moo gën a important waaye after AFCON bi yow nu mu dooree dafa bon after AFCON rek direct dara no league games balaa AFCON bi si biir AFCON bi sax ñu ngi no league games dara du am lan la nit yi def te mu ngi ñëwaat de nawetaan tam du am nawetaan tam du am because yow amuñ fu ñëw play 2 years léegi ñi su kay tëjee na gars yi dañ dee mënoon nelaw ay man loolu loolu da nga ko war a laaj ñi ndax yéen soo leen tëjee ngeen xalaat li ngeen nekk def Gambien si ndax yéen da ngeen dee mënoon nelaw because of kerek maa leen gis ku nekkaa ngi toog gars yi ngi toog si programme yi ndaa bi ndax ku nekkaa ngi wax so many things waaw ndax lii ñu ko promis so many things waaye ndax ñu ngi ko ñaanal ndax lu mu defal Gambia moo nekk di best captain bu Gambia musa am loolu noonu moom mu ngi si history book si gitaay meneen bi moom yal na ko jig fa def na fi lu kenn musta am amul benn Gambian player musa gitaay
ñëpp dañ dee ñëw nga dem play ba mer nga bàyyi ndaa rek a fi am lii gars yi ko doon dig lu nekk maa dégg ñu ngi ko dig soo ñëwee dañ la ne waaw fu mu nekk ubbi bunta yi duñ la ubbi bunta fu mu nekk nii ñu nga tam ndaa rek a fi am player gars yi ko doon dig lu nekk maa dégg ñu player nga dafa dugal na fi génn na fi ba pare ñi seen dundee min seen words so loolu moo gën a loolu moo gën a saat Sang yow tam dafa duwaat yang ma dégg Sang Mendy yeah ñu ngi struggle ak Sang dinañ am our Friday show. We will definitely bring in nit ñoo xam ne la they are competent stakeholders and then to share their thoughts on this issue because I think the issue needs to be addressed. Nañ need to address ko in the quickest possible way to make sure that we can get our football the way it should be. And we had a Friday soon hashtag New York Gambian football. We will just try to make sure that we acknowledge that. Aziz, lan nga jàngat ci retirement in Derby? waaw retirement bi li ma si jàngat xam naa ne ndaa has a very good career because okay Lamin Jasseh mi doon wax ndaa Lamin Jasseh doon noonu xamul ndaa ku ko xam lay ko wan a isil kooku ñëw toog muy wax muy explain because Lamin Jasseh xamul ndaa moom gis na ndaa nii rek ndaa mu ne 2005 la ko gis si xaw ma kër Omar si dugal na fi yeneen na fi Lamin Jasseh doon noonu ndaa moom li moo téye di ko jox sax li moo téye di wax sax ba tey still now he cannot talk ndaa ko xam di nga xam ne ndaa fi la doole school team ndaa ngi Dobson la jógee mu doole school team Roman la nekkoon moo ñëw Abdou Boy ñoo ne yow gaa nekkoon Roman yow mu play for school team after mu play school team ba pare ndaa daf daan dawal region 1 Banjul si time bi nii time independence daf daan dawal region 1 after mu ñëw after school team bi noonu la demee mu play Elmi Night Kaba Cissé nag Kaba Cissé is the right person ku woon a toog foofu noonu mu explain about that because he knows from Bunda Dore be Bunda di bay he knows everything Kaba was the right person ku mën a toog foofu noonu yow about that so after mu dem Elmi Night Kaba mën na explain ndaa was a striker la woon am na benn nawetaan ndaa moo jëloon leading goal scorer bi sax mu score fana ay goal yu bari from there si la dem fana mu dem Gamtel waaye fana playwood Gamtel noonu la ñëwee Port mu ñëw Port sa striker la fa woon Port sa striker la ndaa moo dem professionnel sax as a striker la demee professionnel as a striker la demee professionnel moo dem on 17 di striker ba si on 20 bi yëpp as a striker fana daal seen benn coach bu ñëwoon San Galen fana kooku moo change yow kooku ko change yow di ko play wing back so from there nag si la continuer di play half back but soo bëggee wax si moom li nga xam ne man play naa moom si national team bi play naa moom dañ daan bokk ak Aziz dinañ ñëwaat si loolu am nañ Sang Mendy si line bi hello Sang. Hello, Sana. Well, ñu ngi laa dégg loud and clear. Okay. It's very unfortunate. Since at the start, we have some technical issues, but nonetheless, it is still great that we have you to share your opinion on two things. First of all, lan mooy sa overall assessment bi si Gambia's media participation si 2021 AFCON bi. Because it is really, really important ñu xam fan lañ jógee ak fan lañ nekk ak fan lañ war a dem lan mooy sa overall assessment bi si Gambia's participation in the AFCON. Well, man ma assessé Gambia's participation si AFCON bi is just like any other Gambian
to say ne man moom some people why man moom let me say ne man moom dafa ñëwee kaw because man musuma woon a foog ne dinañ dem ci first round bi génn foofu noonu dem second round of 16 génn foofu noonu dem ci quarterfinals bi why as the tournament goes on ñun ñëpp suñu confidence bi door na di ñëw because as underdogs always dang they expect ne you will go there and become whipping boys why ku follow suñ qualifying rounds yi di nga xam ne the way we play football the way we set up to play football duñ concede as many goals as possible and ñun suñ amee opportunity 1 2 3 times dinañ mën a score and loolu moo ñu accompany from the qualifying rounds dem de si kan bi si boppam defuñ am so xoolee suñ match si we were more of sit back soak up pressure so amee opportunity nga dem exploit ko soo score muy loolu waaye yow bul nangu ñu score lu bari so dafa mel ni ñun suñ coach bi moom noonu la setupee teamam bi either ne he doesn't trust his attackers his team as in going forward that he believes in sitting back and hold up and anytime he has an opportunity to exploit ko so that was how we played but then again as underdogs to have gone there and perform beyond expectation lolu is something for us to learn about da pare ñun fu mu nekk ni record buñ set nii for ourselves ñun léegi la ngeen am problème because dañ set a record boo xam ne ñun suñ ñàkkee qualify to an AFCON rek is going dafa mean ne ñun suñ 2021 qualification bi was a fluke so ñun every year just like Guinea-Bissau just like Cape Verde luñ def the people Cape Verde dooree di dem AFCON I think almost every AFCON dañ dee dem Guinea-Bissau as well so ñun tamit lu moo nekk suñ kanam fu mu nekk ni ba pare Cape Verde foog naa Cape Verde bu mu demee AFCON foog naa the only time he was able to make it mooy foog naa round of 16 la musa am waaye ñun rombat nañ round of 16 got to the quarterfinal so ñun Gambian population they cannot actually accept anything less than qualifying to the AFCON and even since qualifying to the AFCON sir you know how our fans behave Sandra you know the way we think. The idea would be that ñun fuñ musona am we are good enough to go there and reach that stage waaye ndax ñun suñ football pare na loolu noonu so match suñ encounter bi with Chad is a crunch tie comme noo ko waxee it's a delicate tie ñaaka qualify moom duñ ko musa xalaat sax mooy ne some heads will roll at the GFF man maa ko wax loolu noonu some heads will roll not like in the Jammeh days dañoo ñëw ñu fire guy here and there but guy duñ mun a nelaw so overall suñ performance bi at the AFCON was wonderful was ecstatic but to me it was unexpected but until and unless we consistently continue to go to the AFCON man ma gisee ne rek suñ qualification bi was a fluke and ñu bari tamit ñoo xam ne xam nañ football loolu lañ ko gisee. All right, thanks. The AFCON is a success. Where do we go from here? It's anything less than a qualification. It's going to be termed as a complete failure. And like I said, we're still struggling for administrators to live up to expectation. Every day you say, why sang with all the noise, with all the investment, with everything that we put in AFCON, football with nobody had more interest in getting into the game. All of a sudden, got an independent stadium be then could teach for all football related matters until further notice. How damaging can this be to our national league, where we are hoping, and prepare the next Musa Barros, the next Hassan Ceesay's, the next Ibrahim Osohanas, the next Pamodu Jan, and others. A stop to that. There would be no games at the Independence Stadium because the state of a dirt playing field is very, very horrible. It is sad to say, but that's the right word to use. It's horrible. Ñu dese benn game, benn ground in the Greater Banjul area. That's the goal project to host our league matches.
knowing, putting into consideration, 18 league games, 18 league teams in the second division, and 16 league teams in the first division. How damaging could this be to our football? Sana, Mandama decide on at some point, I would not comment about these kind of things because so when football Gambia never did you bari nunya de hole when you are anti-development here and there. While nunya de hole but you know ñom ci sen bopa ñoy nit ñoo xamne they are anti-development. Gis nga ñun suñ football ñun dañ dorangut sax very door di dox, you know, because gis nga football it requires an investment. We are seeing football as a leisure. Betay just démba rek maa ngi doon debate ci groupe boo xam ne yow yaa ngi woon foofu noonu gis nga you know some of the people even the way they think, you know, so it is definitely damaging and frustrating and dafa mel ni ñun suñ league players yi we are telling them football is not important to you after we have achieved this much. Suñ players yi dem AFCON waxuma ne dinaa leen mën a compare ak players in Ghana, players in Nigeria, players in Senegal in terms of remuneration. Why at least luñ jota am rek si AFCON bi is worth commending. So they knew right after the AFCON, you finish maybe 6th or 8th in the AFCON. Now what I knew, what a play league matches, you know, grounds amut. Lan moo tax grounds amut because GFF dañ door di liggéey si grounds si dañ yaxa grounds si pour ñëw liggéeyaat leen ba pare you know ñu stop liggéey bi because lan moo tax ñu stop liggéey bi ñu ne xaalis a amut te bu ngay doon tas grounds si dañ ñu wonal ne this amount of money was what was available to rehabilitate the grounds. Fan la xaalis boobu duga so gis nga man I'm not the one to actually say that GFF dañ leen war a set a commission of inquiry, but then you know you cannot tell us that you have this amount of money to rehabilitate the parks. Now you have parks you know pare and these parks were the parks the leagues were playing. It was only Serekunda West Park boo xam ne league nekkut on di am foofu loolu the other parks yoo xam ne dañ leen yaxa yëpp all these parks were actually being used by league clubs. So it's really frustrating. Now we are coming up to this stage, you know, after achieving all these things, you know, to say that the league, we cannot play at the Independent Stadium because the ground is under a horrible condition. But didn't we know that, you know, right after the AFCON, we were going into another qualifiers. And ñun suñ gaay bayoon nañ xel sa seen position bi ba war a xam ne ñun dañ war a play si preliminary rounds yi because gis nga football calculation la. Football is mathematics, is a science. Football is not something that you can just read mu em foofu noonu. Da nga def sa calculations, da nga def sa scientific moves su ko defee nga mën a xam yow lan mooy sa position. When we were going to the AFCON, you know, we were the team that was ranked as the lowest rank. So yow xam nga ne su qualifying rounds di am yow di nga play si preliminary rounds yi. So lan moo tax ba ñun suñ stadium bi jéemuñ ko woon a defar lan moo tax ba completing yeneen grounds yi. So this is really unaccepted. Waaye xam nga dem na ñëw na yëpp ñun league club owners I think ne they are benefiting a lot from football money because suñ jaayee players xaalis bi yëpp seen poche la moo ñëw. If they don't plow back the money back into football, Lulu Motah, they're behaving like this, but they don't see football as a business. They don't see football as a merchandise. Football, like the first person who football is a business. It's a wall of, a business on its own. So this is football as a business. You don't call it chahane because lo hamne dafa tek malo wala mburu sa kaw tabul pour nga mëna leka do ko mëna chahane kenn du am ligéyam diko chahane. So this is the problem that we have. To be left with only two grounds, Punda use first and second division league grounds. You use women football, I mean first and second division. The best thing would be that you buy the play football because this is really frustrating for the young people that have seen their older brothers play at the highest level of football in Africa. So what will they hope for? You have the coach B doesn't value local league players.
So that would have been, an opportunity for some players. It can assassin you. Who could be, invite them to team. So if the part toxic by the fight jange dara intermingling with these professional players, famuna jange dara. So for jange dara, no gonna may live in fast for give it all. But we cannot continue to talk about this. It's unaccepted, it's unfortunate, and above all, some people must answer the questions. Come knock our head. We should have people ask questions, and these are the stakeholders. Anyway. Yeah, Sang, that would take me back to the role the stakeholders play in the whole thing, because football am na yoon tey yàlla def na stakeholders yi ñoom ñoo am the constitutional powers to elect people into office to steer the affairs of football in the country. But those people, I'm really sorry to use this language, but I think they are the hypocrites in Gambian football. If you're Gambian football, we should hold the stakeholders responsible, accountable for being that way. Because they are definitely damaging football. Purman, not the federation, because they are accomplished. Numfa but they will still go to those AGMC. Whatever they said, whatever financial report okay, bahna, then move on. And how can we develop football if our stakeholders are not taking responsibilities? Of scrutinizing the people ñoo vote into office. Sana gis nga affaire bi fu mu dooree si suuf la dooree man affaire bi si suuf la dooree gis nga at club levels our clubs are not even organized. Yaakaaruma ne the executive of clubs dañ leen dee elect. I'm not sure they elect them. So su fekkee ne they don't elect them, man ma am xaalis ma dugal xaalis si create club boobu noonu ma dama ko def ida e kabudu mu nekk suma friend si like isi ñu bokk ñu lead club bi. So man suma jotee jaay players sax xaalis bi yëpp si suma poste la moo ñëw. So that is where it starts. If clubs themselves don't hold AGMs, they don't hold congresses, they are not scrutinized, their boards are not scrutinized, whether they are boards, I don't know. If their boards and executives are not scrutinized, then they will relax, because can the push. So the push so it's normal. Then can normalize in Gambian football. Stakeholders they just go there and accept whatsoever it is that the federation actually says. The Gambia Football Federation, how can molen but they are very good in propaganda. This guy clubs because recently GFF released a press release. Banko gives me a word for Neka. Then just clubs see this amount of money. Then just regional associations this amount of money. Then just second division this amount of money. So Lulu rek that they muna no pillow stakeholders. Alice bunda wobu Lulu that they muna no pillow stakeholders. So Lulu nak dafa daw yaram. But again, to the stakeholders in Gambian football, we are not only talking about team managers. We are also talking about the referees. We are also talking about the coaches. We are also talking about the players themselves. Players is sent proper. One of them muna create a league, footballers association. Like create why players is sent proper. One of them muna the right to question a lot of things. These are players is question and it gets to the coaches. Coaches didn't raise an alarm. Coaches is raise an alarm. Referees raise an alarm. And the management also raise an alarm. In football. Why? If the coaches, and most especially even association, this coaches association, you guys have a big role to play in as stakeholders in football, in Gambian football. Gambian Football Coaches Association, because ñi ñoo nekk di tàggat xale yi, ñi ñoo nekk di train xale yi, yéen a bugg xale yi dem fu gaay bugg a dem. If the grounds are not good, yéen a ko war a mun a fight pour ne grounds yi are good, because su grounds yi baaxee yéen li ngeen di train xale loolu dafa feeñ.
So it is important that the coaches association, the question federation, the Aki guy, all of us, the other stakeholder, where journalists, sport journalists, they have a role to play. You know, sport journalism, it's like a lot of them are going into becoming press officers for clubs, you know, media officers for clubs. So like a part of the system, you don't blame system. But I think my colleagues, we should all stand up and also question a lot of things. A lot of them are doing some very good work. Why Walter MC Lulu, we should make sure that we continue talking about it. You invite stakeholders to our platform. That's all. Invite a coach, they refuse to come. They invite team managers, they refuse to come. They invite referees, you know, like on the media. You legally and put that as a journalist. You're telling them, no, happy. This is where the journalists actually are not doing much as they're supposed to do. Because so invited you to know so. Then you cannot also, you don't want to talk for food, you got a stakeholder, got an expert, got a case source at the same time. So, Lulu de la Jafetara. Stakeholders are really, really important in Gambian football. And they should be proactive. It's not people like Victor Sambola. You know, today I read and listened to his comment. That was super fantastic. Why Lulu Mode, how young men, Federation with a Melni, Federation with the family tools, the Kujala and Nulan Munagaja. It's interesting. This thing you see AFCON this would take me back to the issue of our stakeholders being compromised. This thing we federal funds we don't use AFCON be New Jel New Hundred send good friends then New Wale and people like the coaches association we are not even considered. But Purman, I see that has been very healthy. Because it means that sooner you come in the journalism, then they're now compromised. Don't lend 300 euros. This is what we gave you for you to put in your pocket. And all of a sudden, we will hardly hear those people criticizing the federation. How important it is for all these allied associations, the coaches association, the players association, to stand on their own so that they could fight injustice against their own people. Like the coaches association should look into the interest of them and coaches, like I always said. The players association should definitely look into the interest of their players. But to fake it, the system is compromising them. You know, what can they do? What can they do to stand on their own to make sure that they are going to benefit less from the federation in case in that way they are not going to compromise their loyalty? First of all, you need to know your powers. And so how many powers, so how many rights, then can do not compromise. And as if you danga selfish, you are only seeing yourself. So then you not compromise. So the most important thing here is that the coaches association, the players association, the referees association, and all the allied associations, they have powers. They elect, they powers to elect, powers to say we don't need you anymore. So the coaches association, most especially, for example, if football they have a role to play. You know, players association come knock over here. The welfare of the players, they should stand for that. And the welfare of the players is making sure that the playing ground is the playing grounds are good. It's making sure that players are remunerated for what they are doing. So the coaches association, for example, come knock over here. So he who pays the piper dictates the tune. Like you don't bite the hand that feeds you. So, if people are responsible for your travel, your airfares, your accommodation, your feeding, and everything, come on, how would you be critical of those people? So, Lolo Moseneka, it was really frustrating. Like, in fact, the Gambia Demnasi AFCON, you buy technical director Bisiga now. It's really frustrating. And Gambia Demnasi AFCON, you 150 fans
Ben coach nekkut foofu noonu. It was also really surprising to see. Boy, sana, someone dama ko laaj the coaches association pour ñoom it ñu yónni ñaari nit. That was good. And ñooñu mun yaakaar naa ne war nañoo mun a bind an independent technical report. Dinañ bind an independent technical report. So that is really important. Journalists tamit man dama challenge guy de. Gis nga if a competition is coming and you want to be as independent as you can. Danga door come like national coordinating committee bi depuis time bu do gay doore di raise fund time bobu la journalist yi tamone warona juk nok bunta sen sports programme yi amna ñu bari ci ñom sen sports programme yi dañ leen dé sponsor so dem wasta sponsor nga ne ko de Gambia qualify nañ Cup of Nations dama wara jënd airfare dama wara dem fofu nonu as an independent journalist dina la jox am xaliss pour nga dem on your own. So then on your own, then you will be an independent journalist. All right, Sang. I mean, more than I was struggling to hard you on this show since at the beginning. As is why I can categorically tell you, if a staff of the federation can go to the technical director, they go, are you interested in going to AFCON? Fangane, yabate sax man loolu laa ko mën a ooyee foofu la em you know a technical man foog naa ne staff boobu noonu xamut the importance of the technical director why don't blame staff bi executive bi yëpp ngay is the executive someone who needs to be on the planning come the moral plan the whole thing. If you should go to ask that individual, are you interested in going to AFCON? That is where we got everything in our football wrong. Because in modern football, technical directors are one of the most important offices in the federation setup. Because FIFA, whatever project they came in, they will consult the technical director who is going to guide them through. So, I'm technical director. It's just a ceremonial office. Then we had a problem as a federation. Sana. yaa ngi toog te rek toom nga wax ne moom liggéeyam bi yow moo gën a important si liggéeyam maa gën a important si yow si FA bi bëggoon naa koo tontu waaye ma ne kii soo waxee moom dafa nekk dafa hésité bi fekk oguma woon yow loolu noonu so waaye moom moo nekk lu ñoo wax ñun nekk yu doxal suñu football bi ñoom seen boppa they don't know xamuñ lan mooy seen liggéey loolu moo gën a nekk suñu problème man li ma bëgg a laaj Sana Sang lu ma ko bëgg a laaj moom as a journalist because ñun man fu mu nekk journalist yi Gambie suñu bëri du ma leen téye as journalist because ñu bëri léegi lu FA bi wax yes sir kenn du dee génn mu wax nit yi loo xam ne loolu la nit yi bëgg a dégg yow li nga wax rek moo nekk yow lu FA bi bëgg yow loolu nga nekk di report moo tax si soo gisee ñu gaa yóbboon si AFCON bi yëpp sax yëpp loolu la moo tax ñooñu mënu woon a génn di wax pour gars yi waxal nit yi la moo xapoon léegi dama ko laaj ñoom journaliste yi ndax ñoom dañ dee toog gars yi am meeting ba gars yi orienté gars yi wax ñoom lan moo war a nekk seen liggéey. Sang yaa ngi dégg Aziz. Wow, Aziz, that is a very interesting question. So, Aziz, sports journalism, neka Gambia, wow, lola neka diwani. Sports journalism, neka Gambia, ñom dañ am seen own association. Association, the Sports Journalists Association of the Gambia, I am a member of the association. So, yes, then they were muna talk. Ñuy waxante dégg waaye loolu gëj na am. Torop sa. I cannot remember when was the last time we called a convergence for new discourse on the importance of our importance in the game and lan lañ wara def to help the game grow. So lolu gëj nañ ko def by lolu tamit fa nga delo correct to the executive because executive bi mo wara am halat bobu nonu. Well, even suñ ko amute ñun suñ amé halat bobu nonu war nañ ko mëna share with them. So a lot of us journalists also, a lot of people have migrated into some other things. Some of my colleagues
very good journalists for that matter. Ñoom ñu ngi liggéey with clubs. Some of them are actually working with the federation. You know, so lulu nag dina jafe torop pour gars pour ñu come very critical on the GFF also. So sometimes I blame myself, but sometimes also I just decide, okay, I have moved on because actually I also have a role to play because when I get trained journalist, why the journalists I am training, actually only a few of them are working as sports journalists. So we all have a role to play in this. We all are complicit. We never problem. So the football administrators and all whatnot. Because if the journalists are very strong in a country, come like Senegal, the journalism fraternity is very strong. Just barki dem bon jaay rek Senegal ñu joggé win ak fon bi. Barki demba ak tay yépp ñu lay wax about their next game. They are talking about it. Dañ lay ngaña ñoo xamne dañ leen wara ngaña ñu support lo war ne dañ ko wara support. So on national policy, people they mistake. Sometimes you see it is good to be critical. That doesn't mean necessarily relationship at ni dina yahu. Man tay dama ekatis ma telephone mo call kaba mo. Why that doesn't stop me from criticizing the Kaba-led executive because lolu mo si neka. Bakari Jammeh tamit anytime ma son la ko I call him and we talk. So that is the way we should run things. When it comes to our professional work, we work as professionals. When it comes to relationship, social relationship, we as as Gambians. That is what I know. Why yes, sport journalists want to develop the assist. You know, you talk, you analyze soon contribution to in Gambian football or in Gambian sport. Ladla. At nakalan ko ganda wura defe mu ganda ba. Why man I have a problem Lena la. Fong na Musa Cissé mo nekk sen president bi. Musa Cissé mo nekk talu Yeah, Maladega. Aziz wants to ask you another question. So mun nga turn on sa device bi. Nga deglu ko, then we can wrap up from there. Man, I think ne Musa Cissé mo nekk guys sen president. Musa Cissé mo nekk ni aba am leneen lumtal rather than this sport journalist. Xam nga Gambien la moy suñu problème. Da nga nekk ci place nga bëgg ama beneen place yow place bi nga nekk boobu nekkut to so nga bëgg demat feneen yow kenn mun loo doxal ñetti place na ku nekk def liggéey bu la santa keneen mën a def liggéey keneen mën a def liggéey there are so many wrongs yoo xam ne mu ngi dox ci suñu dëkk bi su ko waxut daf ñoo delloo gannaaw comme nu sang wax xam nga la mo ñu sonal man sana suma xarit la duma wax sana diga suma wé sana diga yow sana dafa am is good yow ku seetaan Sénégal nag yow nga gis Aliou Cissé lu ko gaay criticize ak Aliou Cissé ñu jëlee criticisme ba Aliou Cissé tey mu mun a ñëw ba win African Cup bi wala ñu xam ne criticisme fa baax waaye ñun Gambien soo ko si criticize rek daf ma bañ buguma daf ma iñaane dafa def but criticism is very good te nit soo demee nga nekk si place yow nga nekk si place boo xam ne nii place yi dëkk bi la yow da nga wala nangu criticisme soo bañee ku la criticize nag da nga bàyyi nga dem toog Sangyama Diga. I think to sum it all, Aferi Musa Cissé as the president of Sport Donors Association, his position is political. So obviously the integrity and the neutrality of our sport donors of the Gambia will be compromised as long as Musa is the president of the Sport Donors Association. What's your take on that? I'm not comme nuko Aziz waxe gis nga ñu ne you don't dine and wine with the people you should hold accountable. Lolu mom even in journalism we say that you don't dine and wine with the people you should hold accountable. So suy am tamit dafa wara nekk just for few hours nga ngeen dem sen yoon. It's not bad for GFF you invite Musa pour mu bokk ci sen communications team bi because mom has the head
as the head of the Sport Journalists Association of the Gambia, more than muna isi some wisdom as Musa, head of communications Afrocell, more than muna isi some wisdom, some ideas to the GFF. Why popular wara am sun liggéey ba lolu jeex rek dafa wara deluwaat, and mom si bopam war na muna also to be critical to what it is that we are doing. You know, how is it our game is moving? I don't see a lot of platforms with Musa. I cannot say he doesn't criticize the GFF also, because Musa, I don't see a lot of platforms with him. Why when you are involved too much, you cannot say much. You know, but in all these involvements, you're receiving money in return. So Mansuma Sabe in the GFF subcommittee, at the end of the day, GFF did a major halis. So, but even with that, I cannot criticize the GFF. So if I can criticize that next time, guy do not easy. Because man lumanyor moy Gambia like this. And that is how all of us should see things. Wow. So time jotté pour ñu liggéey ñun ñep ñu ñëw ñu liggéey. Waye su time jotté pour ñu waxante diga tamit ci walum liggéey bobu nonu sax dinañ waxante diga té su ma waré wax diga su fekké né su ma waré wax diga ci biti la ko waxé ñep diga ma dina ko fa waxé ñep diga ma. So but then again am nga ki yaga na ak mom duma ko mëna def li lolu dafa disturb society bi a lot, and it's affecting Gambia's development as its entirety. Nekkul ne football bi rek la nekk di affect mu ngi affect Gambia bi yépp. Jerejef Sang, thank you very much. It's a pleasure to have you here. The next tryout on Friday, inshallah. That strictly, we will talk about the National League because it's a hashtag Know Your Government Football. Then I'm shortly Ibusila on the line also. See line be as well. But Sang Yodinabai, thank you very much for your time. Thank you so much. It's a pleasure being here. Thank you, sir. Aziz. Sana. Aziz, it's I think we gis nga ma ci ñom sangi ñi wala ñu bu wax di mëna understand because amna ñu to Gambia billahi wa ta'ala di musa wax lu bon di musa wax dara di because of leena la man xam nga nit ki lu mo tax loolu la bu last time nit ku awal bot fu ko ne fofu ngay xool so leen demee joxe seen xaalis su lu ngay wax loolu ngeen def conflict of interest dafa nekk te fu mu nekk nit yi leen war a bàyyi xool ñu xool interest yi dëkk bi rather than ku nekk di xool sa poste loolu yow fende xam nga ñun lu war a wax sax is too much moo tax man fu mu nekk nii after Sénégal lu ne ko bi si nga yu bëri ñëw sa boppa bi ñëpp ñëw nga xam ne yee dëgga ñun suñu gars yi ñun dañ lu des is too ñun dañ we are far behind si gannaaw leen nekka si gannaaw leen nekka yow ñi win AFCON di xalaat dañoo xalaat ñun ñu dem AFCON dem quarter final fine that's very good ba tey ñun fu nekk nii moom we are not waaw yow hello Ibu. Okay. Hello, Ibu. Hello. Welcome to Gam Football Fan TV. Masa Benandongo Vineka, Aziz Kornyang. Alhamdulillah. Ibu. Yeah, Fenella. Yo, didn't am a more broad conversation in the coming days or weeks. I'm not make arrangement bobu. Why first of all, ñu la welcome ba pare this sounds of opinion si langa jàngat si qualification yi Gambia bi si AFCON bi ak suñ performance bi si this median AFCON buñ jógee Cameroon 2021
because you were one of the you were one of the legends. You've done your utmost best for Gambia to qualify to AFCON. Yala def muntona but since then you've been behind the scenes. Ñu bari ne Ibo ngi réer waaye xëy na ñu nekkuñ ci football ñoom xamuñ waaye Ibo man xam naa personally ne he's on the background mu ngi ci football. How are you going to naka nga dundee AFCON Gambia's participation in the 2021 Cameroon AFCON bi? Jërëjëf bro li nga wax rafet na li nga wax dégg naa ko first of all man laa wax jërëjëf ba pare bi wax ne jaaraama boys yi maa ngi congratulate boys yi ci turam bu jógee ma ne la wax gàcce ngalaama ma ne gars yi sigil nañ Gambia leen ñaanal yéen leen ko def lu bare leen ñaanal yeneen nag bi mu jig leen ñëpp ñu amul contract am contract ñu ne di play yaa def ñuy play every week in week out ñu si yàlla mais nag ñu am contract ñu awaat contract yu ees la ñaanal gars yi first of all so léegi ma ñëw si about suñu jógee right now Gambia lu ma si jàng bari na ak lu ma si gis dafa bari so mooy li nga wax rek nga ne di ma arrangeal time wax ma mun a waxtaan for the waxtaan boobu foofu la xëcc definitely tey duñ dugg si details yi because Friday bu soobee yàlla 7 o'clock Gambian time dinañ make arrangement boobu and nañ na am si show bi and we will discuss about a lot because fu mu nekk nii génn nañ si AFCON bi ñëpp Gambia, but where do we move from here? It's something loo xam ne dama bëgg a sound yéen seen opinion ñoo xam ne jaar ngeen si national team bi sacrifice ngeen bi on si football you all try to do your best waaye ma delloo la si lu important lu xew after AFCON bi mooy suñ national team captain bi Pa Modou Jagne ndaa hang up na his boots from the national team mu nekk loo xam ne nag emotional because once as my time football he is the only Gambian international bu ma gis mu taxaw mu ne dafa resign ceremoniously taxaw bi dafa play ba bàyyi bu nga bàyyi mu bàyyi naka nga jàngatee Pa Modou ak Pa Modou nda his captaincy in the national team. Jërëjëf comme ni ma ko waxee rek first of all maa ngi ndaa jërëjëf si lu mu defal si football Gambia ak fu mu ko def léegi yàlla na ko fa yàlla yóbbu ñu ko wax jërëjëf gis ne lu taxawee ci football Gambia ba football Gambia àgga tey ñu ko ne ko jërëjëf kontaan nañ yàlla na ko yàlla defal jàmm waaw dëgg la loolu lu rafet la lu fa loolu ku nekk loolu doon ñaan yàlla sooy bàyyi football mu demee noonu waaye xam nga rek yàlla moom moo de tout time jote la loolu yëpp time la xam nga time bi moo jot because suñu bëggee wax lii yëpp suñu fàttali ko suñu bëggee tuut rek biir rek loolu wax bi yëpp jeex na because ba léegi fu may waxee ni yow Gambia amaguñ play mel ni biir gis nga fu may waxee te xam nga biir ba léegi te xaw ma nag waaye ba léegi man maa ngi ndax ba léegi Gambia amaguñ play mel ni biir ko jot amaguñ ko te maa dégg voilà su loolu war na am kooku moom moo war a am du dégg so comme waaye moom laa war a loolu sa time la man I believe in God moo tax ñu ne waxtu ci kër rek doo ko julli understand so foofu loolu ay mooy dogal yàlla lu mu wax rek noonu la moo demee waaye maa ngi wax xamoon jërëjëf rafet naa ko kontaan nañ si foog naa ñu bari léegi ñu si jànga ak si fédération bi ak si ministère bi seet ñu gis ne nii la war a demee bu gën a yokk si kanam loolu laa ñaan yàlla dina ñëw si retirement ni Gambian international si because man comme li ma wax mooy Aziz mu ngi toog fii bëggoon naa ko laaj waaye duma ko laaj tey comme am na àndandoor Friday dinaa laaj because most of these ex international ñoo xam ne nekk nañ si national team bi am na li tax ñu dee bàyyi man xit na xam naa si dara waaye dinañ bàyyi loolu duñ ko laal yëngal ko tey dinañ ko bàyyi ba Friday su fekkee ne am nga message bu nga war a send to the Gambian football fraternity especially
from a playing point of view. Lan moy nek sa message to the Gambian footballers. A young player bo xamne he wants to be more than fi Ibou Sila jaar ak fi Ibou Sila. Jërëjëf talwa sawa wala sawra tontu lu ma mon won gaay rek moy ko yépp gom la gom ya rek lu yalla ga to gomé rek you have everything because Gambia we are full of talents man dam ko yaga wax to fello feral I will give you examples loy diga Senegal yow la wane wax rek sa digantek yalla c'est que yow am nga football ah wax man na Sénégal mu to ñam number 10 Sénégal wax da mu kay mu ñam number 10 player bi ñu fi number 10 player la wax ma ko rek. Well, you can debate it. It's very debatable. Amul ta belé Sénégal amuñ ko amul ma moy sa ñu Okocha amul Espagne ñu Okocha sa dem fi ñum jato Sénégal jëlal kenn ak waaw kii ak kii ñoo nuru play Sénégal du am bilaay waat lay jël ko du Bokandé du Thierno Youm du Alaye Diouf woon ma kenn rek ñëpp ay flank player lañ striker lañ ci ko striker yam doole on defender jeex na number 6 réante waaye la bëre comme ne mo mari Magic ay Messi ni Sénégal musuñ ko am bilaay Ghana am nañ ko Abidi Pelé aka nemi Sierra Leone dem Côte d'Ivoire dem Cameroun Infinity ñoo ñëpp am intérêt la am Infinity ñu fa am des skills waaye Sénégal am suñu am loolu understand bro man football am ko dunda football man football mo tabale kay bu tay Right. football rek la Right. mo ma defal la ko mu ngi dara football rek la Right. Didn't it's football I know. dinañ ko yaatal because comme so bi dem na ba jee waaye du ñàkk tamit wane wax na ma you will have to share some thoughts today but inshallah on Friday 7 o'clock dinaa la yónnee dinaa wax ak yow si suuf Mayo Aziz and then probably the full team will be available hopefully nañ am footy done so as well on Friday then we will try to look at them critically on the way forward of how we should definitely strategize for to prepare ourselves balancing my day chat because it's a very important thing. Afcon be high be and we cannot afford to lose that. But dundaf dararek ñu gërëm la di la santa and one la rek ne we are not going to forget about the people that sacrifice their life, put their life on the line for the Gambia as far as football is concerned. Dinañ on art amoon naa ko fi ñoom Pa Dembo Touré I was gonna have ñoom Doudou Loum Kémo and then all of them but it is high time for us to ñu gën a involve in decision making as far as football is concerned because am na loo xam ne jàng naa ko si Afcon bi Gambia rek laa ko gisut mu am waaye dinaa bàyyaagum topic boobu the Friday. That's going to be a topic of discussion, and then I'm glad that I will have you on Friday, and then I try Idi as well. I'm like your better platform. Idi that mom try na be so na am na mom mu ngi laaw waaye mom dinañ ko seetaane noonu waaye dinañ fi ñëwaat rek on Friday bu soobee yàlla Ibu and thank you very much for having you here. Ñu am la si platform bi nga share sa thoughts ak Gambian football fans ñoo xam ne ñu ngi la seetaan ñun nag duñ ay journalists we only making sure that these Gambian people are informed accurately as far as football is concerned so ñu ngi laa gërëm di la sant Ibu. jërëjëf kontaan naa trop amul benn problème. jërëjëf Ibu inshallah dañ gën a am la waxtaan definitely I really appreciate it ba pare am nga waxtaan bi neex trop. nañu wax Friday inshallah Aziz mu ngi wax yow xam naa doo ko mën a dégg because yow yaa ngi ci téléphone bi laaj waaw okay you okay thank you good night
Aziz balama ñu tagato rek amna kula binda question mu ne ndax Aziz will Aziz take a chance if he is appointed as a coach of the national team ñu ne ndax di nga jël chance bi suñu la appointé pour nga ñëw si national team bi ndax Aziz pare na pour mu nekk coach national team. No. Right now, I can be what I want to man mënuma nekk coach national team right now. Okay. Mënuma nekk coach national team. I have so many things to learn. I am not they are in a better position. They have all the. No, didn't buy you. Did you want you? Come your answer question. That is perfect. Aziz feel that he is not ready. As he said, Emmanuel Manga, Aziz is not ready. Aziz Parawood. So you hear from the horse's mouth. But on a more serious note, why, Sana? We have something in the pipeline. If we no wake up. And then you do a Gambia from under 14, under 11. You guys no way. Why have not another program? Straight up Wednesday, Bobu straight talk la Wednesday because for Gambians they have what is the no wake up all about and you can have a little bit of history behind that no wake up because nobody jarred for I remember and they turns out to be very good players for the Gambia as well. Gambia national team, I think that almost I'm never 7-8 players. No, no wake up. I fully remember that. So that's gonna be interesting. I can give you a date on Wednesday as far as we're concerned. Didn't try new Ibu Faye, to dilate on that issue by the grace of God next week. Sunko Amu this Friday. Sunko Amu this Friday, then but we will ask. All we can do is ask them what is the because come back at the jam if they're difficult. We will try to bring in Ibu Faye. Why suppose they talk on platform? Bugane, can go like question. So they mommy one lugane. Wow, paksi yung pare man def na ni. Pasu pale, pasu do go nakala mo pale ngayon yung date. No, man hamo na sana na ni de mo nelaw. Na lulo mo ja. Na sura iti de mo nelaw tranquil. Doy na war. So nga feel the whole nation because ñu jox la project mënuloo project bi mënta je nga ne nga tida nga nelaw dafa am doy de. But the problem is figosi deka bi legi hale mu ndaw sa xam na Gambia halisi figosi yaa ngi ni taxaw waaye wax naa ko ni di JFF ñii duñ musa téye gay ci kay because dafa xam du ko gay bem correct xaw ma nan la gay de nexe nan la gay de nexe FIFA leen jox nga project bi fo jaawoon gay ne dem nga stage bi la xale bi xaw ma nan la gay de nexe FIFA de but ñu go very good toilet boo xam ne la ñaari toilet la ñaari room la less than 10 even 5 meters square ñu nga tabaxee ko 1.5 million dollars. Wow. 40 rooms nga renovate ko 40 million dollars. ñu taxaw ñu xool ko suñu everybody we accept it tey lan la ñu mën a wax toilet bi na sa kamagas la gas kamagas kañ Aziz, thank you very much. Dinala bàyyi yow inshallah give you a date on Wednesday, Friday, inshallah. Yeah. And I didn't Ibu, and I believe didn't footy as well. Because Sapako Munamom Nelo Kabla footy. So but footy have to come because footy have so many things to talk about. Because footy he did. He was gonna be here today. He was gonna be here today. But inshallah we will get him on board on Friday as well as Ibu. Did not check if Kemo would be available because he was going to come the other day, Abdululum. These are notable names in Gambian football. They are doing extremely well. Na send bena audio. Audio bi. So go deglo. Nga xamne ama tamit uule nu la gisee non la owale waaye man na send audio bi. Wow, naa ko déglu Aziz. All right, Aziz. I'll see you on Friday, inshallah. Okay. All right, thanks. Bye-bye.